Good evening, everyone. Welcome to OET Listening Prowess, and this is Devita Benny from Needus Academy. So I'm back after 2 weeks. Today I've come up with part A of OET Listening, and last week I ആയിരുന്നില്ല നമ്മൾ അതിന് മുമ്പത്തെ വീക്കാണ് മീറ്റ് ചെയ്തത്. So we had part C that day. So yes, as you know, part A is the easiest among the other modules. So we'll just wait for others to join. I'll also share the question on the screen for you. ഓക്കെ, നമുക്കറിയാം പാർട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഒരു എക്സ്ട്രാക്റ്റ് ആണ്. 12 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് വുഡ് ലൈക്ക് ടു നോ റിഗാർഡിംഗ് ഹൗ വി ആർ ആക്ച്വലി ട്രൈങ് ടു ഗെറ്റ് ദി ആൻസേഴ്സ് ഫോർ പാർട്ട് എ. പാർട്ട് എയിൽ നമുക്കറിയാം 24 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ടോട്ടൽ ഉള്ളത്. നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് ചെയ്യുന്നത് കീവേഡ്സ് മാർക്ക് ചെയ്യുക, ആൻറ്റിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുക, ഇൻഫർമേഷൻസ്, അതുപോലെ തന്നെ ഈ പറയുന്ന പോലെ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യുക, ആൻറ്റിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുക, ക്വസ്റ്റ്യൻസ് 2-3 പ്രാവശ്യം വായിക്കുക. നമുക്ക് 30 സെക്കൻഡ്സ് ആണ് വായിക്കാൻ കിട്ടുന്നത്, ബട്ട് എൻഷോർ ടു മേക്ക് ഇറ്റ് ആസ് 40 സെക്കൻഡ്സ് ബൈ റീഡിങ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫ്രം ദി ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഫീസ്. ഓക്കെ, അപ്പം as we were discussing, question is also displayed. Without any further delay, I think we can start. Good evening, everyone. Good evening. Okay. So if there is anyone who is joining here for the first time, let me give you an idea regarding what we are planning to do. So we'll be finding out the anticipated informations together, keywords together, ensure to comment your answers on the comment section. Appo nammal initiation will play the audio for the same, and then we'll go for a discussion. Okay, so namukkude first question like പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാം. You hear a cardiologist talking to a patient about fluid around the heart. അപ്പം cardiologist ആയിട്ടുള്ള conversation ആണ്, and conversation is about fluid around the heart. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യമേ അറിയാം എന്തൊക്കെ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻസ്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ 12 ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് കേൾക്കാൻ പോകുന്നത്. വാട്ട് ഈസ് ഇൻഫർമേഷൻ ദറ്റ് യു വിൽ ബി ലിസ്ണിംഗ് ടു എന്നുള്ളതിനെ പറ്റി നമുക്കൊരു ക്ലിയർ കട്ട് ഐഡിയ ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇറ്റ്സ് ഗോയിങ് ടു ബി ഈസി. അപ്പോൾ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഫേസ് ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യാതിരിക്കുക, മറക്കാതിരിക്കുക. ഓക്കെ, ഗുഡ് ഈവനിങ് അശ്വതി, ഗുഡ് ഈവനിങ് ജാസ്വിൻ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബോൾഡ് ലെറ്ററിലുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതിരിക്കുക. ജ്ഞാനേശ്വരി ഗുഡ് ഈവനിങ്, ജസ്റ്റ് ഗുഡ് ഈവനിങ്. യെസ്, സോ ഇവിടെ പേഷ്യൻ്റെ പേര് തോമസ് ജോർജ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ലെറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് ദ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ആഗ്നൽ ഗുഡ് ഈവനിങ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് 2 months ago അഡ്മിറ്റഡ് വിത്ത് ഡാഷ്. അപ്പം ബോൾഡ് ലെറ്ററിൽ തന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു ടൈം സ്പാൻ പ്രോപ്പറായിട്ട് നമുക്കിവിടെ മെൻഷൻഡ് ആണ്. അപ്പോൾ ആൻഡ് അഡ്മിറ്റഡ് വിത്ത് എന്നാണ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളൂ. സോ ഒബ്വിയസ്ലി ദിറ്റ്സ് എ വെരി സ്മോൾ സെൻറ്റൻസ്, നോട്ട് ഈവൻ സെൻറ്റൻസ്, 2 വേർഡ്സ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമുക്കിവിടെ. സോ നമുക്കിവിടെ നോക്കേണ്ടത് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ്. വി ഹാവ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് എന്താണ് ഇവിടെ വരാൻ സാധ്യതയുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ. സോ ഡു ലെറ്റ് മീ നോ ഓൺ ദ കോമന്റ് സെക്ഷൻ സോ ദാറ്റ് ഐ ക്യാൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് what exactly we are going to anticipate. But നമുക്കിവിടെ keyword, since it's the first question, I'll mark my keyword. Do mention yours. Admitted with will be better. അല്ലേ? അപ്പോൾ ഇവിടെ വരാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു ആൻറ്റിസിപ്പേറ്റഡ് ഇൻഫർമേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പ്രിഡിക്റ്റഡ് ഇൻഫർമേഷൻസ് എന്തൊക്കെയായിരിക്കും? ഗുഡ് ഈവനിങ് ഐശ്വര്യ. What is going to be the anticipated information? Do let me know regarding the comment section. So admitted with എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. Complaints, yes, just that's going to be a medical complaint ആകാം, അതുമല്ലെങ്കിൽ that can be a symptom. എന്തായാലും ഡെഫിനറ്റ്ലി ദറ്റ്സ് നോട്ട് ഗോയിങ് ടു ബി എ ഡയഗ്നോസിസ്. കാരണം കംപ്ലയിൻ്റ് ആയിട്ട് വന്നപ്പോൾ ഉള്ള ഇൻഫർമേഷൻ എന്താണ് എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. അശ്വതി, യെസ്, ഡിസീസ് കണ്ടീഷൻ. സോ ചിലപ്പോൾ അതൊരു കാർഡിയോളജിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിനോട് സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നോക്കാം. ചിലപ്പോൾ അത് ബ്രെത്ത്ലെസ്നെസ് എന്നായിരിക്കാം, ഓർ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ചെസ്റ്റ് പെയിൻ അല്ലെങ്കിൽ പാൽപിറ്റേഷൻസ്. അതിനോട് സിമിലർ ആയിട്ട് എന്താണ് കേൾക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ളത് എന്ന് നോക്കാം. സോ ദിസ് ഇസ് ഗോയിങ് ടു ബി എ സിംപ്റ്റം. ഓക്കെ, നൗ നെക്സ്റ്റ് വൺ അഗെയിൻ ഒരു ടൈം സ്പാൻ തന്നെയാണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. 6 weeks ago ഡയഗ്നോസ്ഡ് വിത്ത് മൈൽഡ്. അപ്പോൾ ഒരു ടൈം സ്പാൻ ഇവിടെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് വി ഹാവ് എൻ ഐഡിയ ഡയഗ്നോസ്ഡ് വിത്ത് എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ അറിയേണ്ട കാര്യം അഗെയിൻ ഇവിടെ എന്തായിരിക്കാനാണ് ചാൻസ്? വാട്ട് എക്സാക്ട്ലി ദിസ് ഇസ് ഗോയിങ് ടു ബി ഫോർ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ.
ഡയഗ്നോസ്ഡ് വിത്ത് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എന്താവാനാണ് ചാൻസ്? യെസ്, ഡയഗ്നോസിസ് ആണ്. നേരത്തെ നമ്മളൊരു കംപ്ലയിൻ്റ് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഡെഫിനറ്റ്ലി ദാറ്റ്സ് ഗോയിങ് ടു ബി എ മെഡിക്കൽ കണ്ടീഷൻ. So that is not going to be any particular symptom. That's going to be again heart related ആണ്. അപ്പോൾ you can expect that is going to be a heart failure അല്ലെങ്കിൽ ഒരു cardiac condition. It can be anything. Good evening everyone. Yes and C, that is disease condition. ഇനി 3 weeks ago നമ്മൾ മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അഗെയിൻ 3 weeks ago നോട്ടിസ്ഡ് ഇൻക്രീസിങ്. അതെന്താണെന്ന് നോക്കാം അങ്ങോട്ട്. നോട്ടിസ്ഡ് ഇൻക്രീസിങ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. സോ വാട്ട് എക്സാക്ട്ലി ദിസ് ക്യാൻ ബി? എന്താവാനായിരിക്കും ചാൻസ്? So here that is going to be probably again an symptom ആയിരിക്കും അല്ലേ? യെസ്. ഇവിടെ ആലോചിക്കേണ്ടത് ഇതൊരു പ്രോഗ്രസീവ് ആയിട്ടുള്ള സിംറ്റമാണ്. കാരണം ഇൻക്രീസിങ് എന്ന് നമുക്കിവിടെ ക്ലിയർ കട്ടായിട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? അപ്പോൾ അതും അഗെയിൻ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ഒരു സ്വെല്ലിങ്ങോ ഫെറ്റീഗോ ബ്രെത്ത്ലെസ്നെസ്സോ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ആവും. സോ യു ഹാവ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് വാട്ട് ഇസ് ദി ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് ഓവർ ഹിയർ. അപ്പോൾ നമുക്കവിടെ അടുത്ത ബ്ലാങ്ക് സ്പേസിൽ അടുത്ത ബോർഡിൽ വെച്ച് തന്നിട്ടുള്ളത് ലാസ്റ്റ് വീക്ക് വേഴ്സണിങ് സിംറ്റംസ് ആൻഡ് ദ പേഷ്യൻ്റ് വാസ് റെഫേർഡ് ടു കാർഡിയോളജിസ്റ്റ്. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മളിനി കേൾക്കാൻ പോകുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ ഇസ് പേഷ്യൻസ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഓഫ് സിംറ്റംസ്. ആസ് യു നോ ഫ്രം ദ ബോർഡ് ലെറ്റർ ഇൻഫർമേഷൻ ഇറ്റ് സെൽഫ് നമുക്ക് ആരുടെ സൈഡാണ് കേൾക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളതിനെ പറ്റി നമുക്കറിയാം. യു ഹാവ് ടു ലിസൺ ടു ദ പേഷ്യൻ്റ് സൈഡ്. ആസ് വി നോ ദിസ് ഇസ് എ consultation extra, that is a communication happening between two people. We do have an idea regarding ഓരോ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ വരുമ്പോൾ ആരുടെയിലാണ് കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്ന് അല്ലേ? അപ്പോൾ ബ്രെത്ത്ലെസ്നെസ് ഓൺ എന്നാണ് അടുത്ത് തന്നിരിക്കുന്നത് ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ. സോ വാട്ട് എക്സാക്ട്ലി ഇസ് ദ കീ വേർഡ് ഹിയർ ആൻഡ് വാട്ട് ഇസ് ഗോയിങ് ടു ബി ദ ഇൻഫർമേഷൻ ഹിയർ? ബ്രെത്ത്ലെസ്നെസ് ഓൺ എന്നാണ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത്. Anyway, that's the only word that we have over here, so that we can take. എന്തായിരിക്കും type of anticipated informations? What do you think? Breathlessness. So that is again going to be an activity related ആയിട്ടുള്ള trigger അല്ലേ? That is going to be ഒരു activity ആയിരിക്കും. So you have to understand what is that particular information. Time ആയിരിക്കാം. More than that I would say that is going to be an activity. So ചിലപ്പോൾ ക്ലൈംബിങ് സ്റ്റെയർസ് പറയാം, വാക്കിംഗ് ആയിരിക്കാം, അതല്ലെങ്കിൽ റണ്ണിങ് ആയിരിക്കാം, വി ഡോണ്ട് നോ. അതാണ് അവിടെ കൊടുക്കാൻ ചാൻസസ് ഉള്ളത്. ട്രിഗർ, ആക്ടിവിറ്റി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് ട്രിഗർ ചെയ്യുന്ന ഒരു സാധനം. വെൻ. ഓക്കെ, ഫൈൻ. ഇനി ഫിഫ്ത്ത് വൺ ഇസ് ചെസ്റ്റ് ഡിസ്കംഫർട്ട് വെൻ. അപ്പം അഗെയിൻ അടുത്തതും ഒരു ഈ പറയുന്ന പോലെ എന്താവാനാണ് സാധ്യത? ആക്ടിവിറ്റി ആയിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊരു പൊസിഷൻ ആയിരിക്കാം, എന്തെങ്കിലും ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ കാര്യം ചെയ്യുമ്പോഴായിരിക്കാം. വെൻ ഇറ്റ് ഇസ് സ്റ്റാർട്ടഡ്, വെൻ ഡൂയിങ് സംതിങ്, യെസ് ആഗ്നൽ. സോ ബേസിക്കലി അഗെയിൻ ആക്ടിവിറ്റി അല്ലേ? അപ്പോൾ ചെസ്റ്റ് ഡിസ്കംഫർട്ട് എടുക്കുക. ദിസ് ഇസ് അഗെയിൻ ആൻ ആക്ടിവിറ്റി ആസ് വെൽ. ഇനി ലെറ്റ്സ് മൂവ് ടു 6, സ്വെല്ലിങ് ഇൻ. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ക്ലിയർ കട്ടായിട്ട് അറിയാം സ്വെല്ലിങ് എന്തായിരിക്കും ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്നുള്ളത്. വാട്ട് ഇസ് ഗോയിങ് ടു ബി ദ ആൻറ്റിസിപ്പേറ്റഡ് ഇൻഫർമേഷൻ ഹിയർ ഫോർ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 6? ടു മെൻഷൻ ഓൺ ദ കോമന്റ് സെഷൻ. ഏരിയ, ബോഡി പാർട്ട്, വെരി ഗുഡ്, യു ആർ കറക്റ്റ്. ബോഡി പാർട്ടാണ് ചോദിക്കാൻ പോകുന്നത്. എന്ത് വേണമെങ്കിലും ആവും. സോ യു ഹാവ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് സ്വെല്ലിങ് എവിടെയാണ്. അപ്പം കാർഡിയോളജിസ്റ്റ് ആണ് യൂഷ്വലി സ്വെല്ലിങ് വരാൻ ചാൻസസ് ഉള്ളത്. പ്രോബബ്ലി എവിടെയായിരിക്കും? ലെഗ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ആങ്കിൾസ് ഒക്കെയാണ് ചാൻസ് വരുന്നത്. സോ കുറേ കാര്യങ്ങൾ യു ക്യാൻ ആക്ച്വലി അലൈൻ വിത്ത് ദ ഇൻഫർമേഷൻ ദറ്റ് യു ആർ ലിസ്ണിങ് ടു. അപ്പോൾ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഈസി ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ. ഇനി ഫെറ്റീഗ് വേഴ്സ് ഇൻ ദി ഡാഷ്. 7th ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഫെറ്റീഗ് വേഴ്സ് ഇൻ ദി ഡാഷ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഇതും എന്താവാനായിരിക്കാൻ ചാൻസ്? ഇപ്പോൾ ഫറ്റീഗ് നമുക്ക് കീവേഡായിട്ട് ഓൾറെഡി മാർക്ക് ചെയ്യാം. വേഴ്സ് എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. വാട്ട് എക്സാക്ട്ലി യു ആർ പ്ലാനിങ് ടു ലിസൺ ഹിയർ? ഫറ്റീഗ് ഫോർ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 7 എന്തായിരിക്കും? ദറ്റ്സ് നോട്ട് ഗോയിങ് ടു ബി ബോഡി പാർട്ടാണോ ഇത്? ടൈം. യെസ് യെസ് ചിഞ്ചു,
That is going to be time. Jasmine, correct. Activity time, just yes. So basically again morning ആണോ ഈവനിങ് ആണോ ആ സ്പെസിഫിക് ടൈം ആണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. Yeah, you can mention that as time. ഇനി activities. Okay. Or question number 8 mentions inability to dash as the most concerning symptom. അപ്പം പ്രോബബ്ലി ഇപ്പം നമ്മൾ കേൾക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള മൾട്ടിപ്പിൾ സിംറ്റംസിൽ ഏറ്റവും കൺസേണിങ് ആയിട്ടുള്ള സിംറ്റം എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത്. സോ ഇവിടെ എന്താവാനാണ് സാധ്യത? നമ്മൾ കേൾക്കാൻ പോകുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ ഇസ് ദ എന്തായിരിക്കും? ഇനബിലിറ്റി ടു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. For question number 8, that's probably going to be a functional limitation. So basically ചിലപ്പോൾ ഒരു breathlessness ആയിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സിംറ്റം which is making it too difficult. So only write what is actually fitting the best in the timeline. Okay, when you are focusing. Yeah, breathing ആയിരിക്കാം ആൻസി, correct. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത ബ്ലാങ്ക്സ് സംതിങ് ടു ഡു. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ലെറ്ററിൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ആണ്. സോ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ യു ഡു ഹാവ് എൻ ഐഡിയ ആരുടെ കോൺവെർസേഷൻ ആണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. യു ആർ സപ്പോസ് ടു ബി ലിസ്ണിംഗ് ടു ദി ഡോക്ടേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ കാർഡിയോളജിസ്റ്റിൻ്റെ കോൺവെർസേഷൻ കേൾക്കണം അല്ലേ. എക്കോ കാർഡിയോഗ്രാം ഷോസ് ഫ്ലൂയിഡ്സ് അറൗണ്ട് ദി ഡാഷ്. അപ്പോൾ എഗെയിൻ എക്കോ കാർഡിയോഗ്രാം ഷോസ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്, റൈറ്റ്. സോ യു ആർ സപ്പോസ് ടു ബി ലിസ്ണിംഗ് ടു യെസ്. സോ അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിനു മുമ്പ് ഫെറ്റീഗിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു. പൊസിഷൻ ആയിരിക്കാം, ആക്ടിവിറ്റി ആയിരിക്കാം. അഗെയിൻ പൊസിഷണൽ പെയിൻ ആണ്. ദാറ്റ് ഈസ് എ ടിപ്പിക്കൽ ഈ പറയുന്ന കണ്ടീഷനോട് വരുന്നതാണ്. ചിലപ്പോൾ ഇവിടെ വാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തതായിരിക്കാം, എന്ത് വേണമെങ്കിലും വരാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മുടെ കമ്മിങ് ബാക്ക് ടു ഹിയർ, ചിലപ്പോൾ ഇതൊരു ഹാർട്ട് തന്നെ ആകാം. എനിവേ ഹാർട്ടിൻ്റെ കാര്യമാണല്ലോ നമ്മൾ സംസാരിക്കാനായിട്ട് കേൾക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ളത്. ഓർ ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി ലങ്സിന് ചുറ്റാം. പക്ഷേ ലങ്സ് ഇസ് നോട്ട് ഗോയിങ് ടു ഹാപ്പൻ ഇൻ ദിസ് കേസ്. യൂഷ്വലി ഫ്ലൂയിഡ് വരുന്ന സിറ്റുവേഷൻസ് വരുവാണെങ്കിൽ പ്രോബബ്ലി മോസ്റ്റ്ലി ഹാർട്ട് ആൻഡ് ലങ്സ് ആണ് വരാറ്. ദാറ്റ് ടു വെൻ എ പേഷ്യൻ്റ് ഹസ് ദിസ് മൾട്ടിപ്പിൾ കാർഡിയക് അറസ്റ്റ് ഓർ ദി അറ്റാക്ക്. യാ, ഇപ്പം പ്രോബബ്ലി വി ക്യാൻ എക്സ്പെക്ട് ദാറ്റ് ഇസ് ഗോയിങ് ടു ബി ഹാർട്ട്. കാരണം നമ്മൾ കാർഡിയോളജിസ്റ്റ് ഓൾറെഡി നമ്മുടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇൻഫോർമേഷനിൽ ഫ്ലൂയിഡ് അറൗണ്ട് ദി ഹാർട്ട് എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിനാണ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇൻഫോർമേഷൻ വായിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞത്. ചില സമയത്ത് ആൻസർ ഇസ് ഓൾറെഡി ദെയർ, ഇറ്റ്സ് ജസ്റ്റ് ദാറ്റ് യു ആർ നോട്ട് ഏബിൾ ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ വേ യു ആർ നോട്ട് ഏബിൾ ടു ഗിവ് മച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ടു ദ സീം. ഓക്കെ, ഫൈൻ. അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ അടുത്തത് ഏതാണ്? നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ കണ്ടീഷൻ ഐഡൻറ്റിഫൈഡ് ആസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് പ്ലാൻ ആണ്. അപ്പോൾ എഗെയിൻ അതും നമ്മൾ നോക്കേണ്ടതാണ്. കണ്ടീഷൻ ഇസ് ഐഡൻറ്റിഫൈഡ് ആസ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. സോ എന്തായിരിക്കും? കണ്ടീഷൻ ഇസ് ഐഡൻറ്റിഫൈഡ് ആസ് യെസ്, ദറ്റ് ഈസ് ഗോയിങ് ടു ബി എ മെഡിക്കൽ ടേം ആയിരിക്കും അല്ലേ, അല്ലെങ്കിൽ ദാറ്റ്സ് ഗോയിങ് ടു ബി എ ഡയഗ്നോസിസ്. ദിസ് ഇസ് നോട്ട് ഗോയിങ് ടു ബി എ സിംറ്റം, ഡെഫിനറ്റ്ലി ഒരു മെഡിക്കൽ ടേം ആയിരിക്കും. സോ എൻഷുർ ദറ്റ് യു ആർ നോട്ട് മേക്കിംഗ് എനി സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക് ഫോർ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 10. കാർഡിയാക് റിലേറ്റഡ് ആയിരിക്കും. യെസ്. നൗ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 11, ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് മോണിറ്ററിങ് ആൻഡ് ഡാഷ്. അപ്പം മോണിറ്ററിങ്ങിൻ്റെ കാര്യം പറയുന്നുണ്ട്. ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദാറ്റ്സ് മോസ്റ്റ്ലി ഗോയിങ് ടു മെഡിക്കേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇഞ്ചക്ഷൻസ്, എന്തെങ്കിലും പെർട്ടിക്കുലർലി പേഷ്യൻറ്റിന് ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ളത്. സോ എനിവേ ഐ എം ഗോയിങ് ടു മേക്ക് മെഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഇഞ്ചക്ഷൻസ്. ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഗോയിങ് ടു ബി എ സർജറി അല്ലേ. മോണിറ്ററിങ്ങിൻ്റെ കാര്യം പറയുന്നുണ്ട്. ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിൽ എന്താണ് ഇൻക്ലൂഡ് ആവാൻ സാധ്യതയുള്ളത് എന്നും നമുക്കിവിടെ മെൻഷൻഡ് ആണ്. സോ യു ക്യാൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് വാട്ട് എക്സാക്ട്ലി ഇറ്റ് ഈസ് ഗോയിങ് ടു ബി മെൻഷൻഡ് അല്ലേ. യെസ്, യു ആർ റൈറ്റ്. ദാറ്റ് ഈസ് മെഡിക്കേഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് മെൻഷൻഡ് ഹിയർ, അശ്വതി. Agnel, medication, very good, correct. Yes. Okay. Chinjo, medication, good. Okay, fine.
So now the last question, advice to avoid എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. Advice to avoid. അപ്പോൾ something that is not good for the patient who has fluid around the heart. അങ്ങനെ വേണം ചിന്തിക്കാൻ. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്താവാനാണ് സാധ്യത? Advice to avoid. Physical അല്ലെങ്കിൽ ഡയറ്ററി ഹാബിറ്റ്സ്. കറക്റ്റ് അശ്വതി. ഡയറ്ററി ഹാബിറ്റ്സിൻ്റെ എന്തോ ഒരു കാര്യങ്ങളാണ് പറയാൻ സാധ്യതയുള്ളത്. സോ യൂഷ്വലി ഫുഡാകാൻ ചാൻസ് വളരെ കുറവാണ്. നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുള്ളത് ഇതൊരു ആക്ടിവിറ്റി റിലേറ്റഡ് ആയിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ദാറ്റ്സ് ഗോയിങ് ടു ബി എ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ റെസ്ട്രിക്ഷൻസ്. അപ്പം ചിലപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ ഒരു ഹെവി ആയിട്ടുള്ള ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്യരുത് എന്നായിരിക്കാം. പ്രോബബ്ലി സ്ട്രെയിൻ വരാൻ ചാൻസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട്. അപ്പം ദാറ്റ് ഈസ് ഗോയിങ് ടു ബി ആൻ ആക്ടിവിറ്റി. കറക്റ്റ്? യെസ് ചിഞ്ചു, ജാസ്ഫിൻ, യെസ് മോസ്റ്റ്ലി യു ഹവ് ഗിവൻ ദിസ്. ഓക്കെ. So, ensure that you're not making any spelling mistakes. നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഇവിടെ നമ്മൾ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത സ്ഥലത്ത് യു ഡു ഹാവ് എൻ ഐഡിയ റിഗാർഡിങ് എവിടെയാണ് മെഡിക്കൽ ടേംസ് വരാൻ സാധ്യത ഉള്ളത് അല്ലേ. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഏരിയയിൽ കുറച്ചുകൂടി കൂടുതൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യുക. സ്ട്രെയിൻ, ആക്ടിവിറ്റി. ഓക്കെ ചിഞ്ചു, കറക്റ്റ്. യെസ് ചിഞ്ചു, യു കറക്റ്റ്. Physical activity. Okay, fine. So now that we are here at the end of the discussion part, I'll be playing the audio for you and then we'll be coming back for the discussion. Talking to a patient about fluid. Part A. You hear a cardiologist talking to a patient about fluid around the heart. For questions 1 to 12, complete the notes with a word or short phrase that you hear. You now have 30 seconds to look at the notes. Good morning, Mr. Thomas. I've gone through your records. I see that about 2 months ago you were admitted with chest pain and breathlessness. Yes, doctor. They kept me in for a few days and did several tests. And about 6 weeks ago, you were diagnosed with mild heart failure, correct? That's right. I was started on medication after that. When did you start noticing new symptoms? Around 3 weeks ago, I began feeling more breathless, even during simple activities. And last week your symptoms worsened, which is why you were referred to me. Can you describe what you're experiencing now? I get breathless on exertion, like climbing stairs. I also feel a dull discomfort in my chest when lying flat. Any swelling? Yes, mainly in my ankles, especially by evening. How about your energy levels? I feel extremely tired, especially in the mornings. The most worrying thing for me is that I can't walk even short distances without stopping. I understand. Your echocardiogram shows fluid around the heart. Is that dangerous? The condition is called pericardial effusion.
At the moment, it's mild. We'll manage it with close monitoring and diuretics to reduce the fluid. Do I need surgery? Not right now. You should avoid heavy physical activity and contact us immediately if symptoms suddenly worsen. That's the end of part A. Yes, that was an easy one, right? And I'm sure you might have got the answers as well. So I'll tell you the answers. That is, first one, chest pain. Second one, heart failure. Third one, breathlessness. Fourth one, exertion. Fifth one, lying flat. Sixth one, ankles. 7, mornings. 8, walk short distance. 9, that is the heart. 10, pericardial effusion. 11, diuretics. 12, heavy physical activity. I'll repeat it for you. First one is chest pain. Second one is heart failure. Third one is breathlessness. Fourth one is exertion. Fifth one is lying flat. Sixth one is ankles. 7 is mornings. 8, walk short distance. 9, short distances. 9 is the heart. 10, pericardial effusion. 11, diuretics. 12, heavy physical activity. That's it. So what is your total score? Is there anyone who got all the 12 correct, or did you miss something? Did you make any spelling mistakes? Do let me know. The transcript of the same is already displayed on the screen. I think without any further delay, we can start with the explanation part. And meanwhile, do mention your score on the comment section. I would like to know. Okay? Yes. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് വാസ് അഡ്മിറ്റഡ് വിത്ത് പേഷ്യൻറ്റ് എന്ത് കാരണത്താലാണ് ഇവിടെ അഡ്മിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് എന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ലേ. അപ്പോൾ ചെസ്റ്റ് പെയിൻ ആണ് ഇവിടെ നേരെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. ടൈം സ്പാനും നമുക്കിവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട്. സോ അഡ്മിറ്റഡ് വിത്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എപ്പോഴും റെഫർ ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു ഇനീഷ്യൽ കംപ്ലയിൻ്റ് ആണ്. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ദാറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഗോയിങ് ടു ബി ഡയഗ്നോസിസ്. ആൻഡ് ബോത്ത് സിംറ്റംസ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ചെസ്റ്റ് പെയിൻ്റെ കാര്യവും പറയുന്നുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ബ്രെത്ത്ലെസ്നെസ്സിൻ്റെ കാര്യവും പറയുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ചെസ്റ്റ് പെയിൻ ആണ് ഫസ്റ്റ് ക്ലിയർ അഡ്മിഷൻ. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് വൈ നമ്മളിവിടെ ചെസ്റ്റ് പെയിൻ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, അശ്വതി ഹാസ് ഗോട്ട് 10, ചിന്നു ഹാസ് ഗോട്ട് 11. ഓക്കെ, ഗുഡ്. ഏതാണ് മിസ്സായത്? ഇനി ഇവിടെ കോമൺ ട്രാപ്പ് എല്ലാവരും വരുന്നത് ബ്രെത്ത്ലെസ്നെസ് എടുക്കുന്നതാണ്. പക്ഷെ നമ്മുടെ ഇവിടെ ആദ്യം വരുന്നത് മാത്രമാണ് നമ്മുടെ ടൈം ലൈനിൽ ഫിക്സ് ആവുന്നുള്ളൂ. ആഗ്നൽ വെരി ഗുഡ്, 12 out of 12. ജസ്റ്റ് വെരി ഗുഡ്, 12 out of 12. ഓക്കെ, നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ യു ആർ ഡയഗ്നോസ്ഡ് വിത്ത് ആണ് ചോദിച്ചിരുന്നത്. ഡയഗ്നോസ്ഡ് വിത്ത് മൈൽഡ് ഹാർട്ട് ഫെയിലിയർ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അല്ലേ. അപ്പോൾ ഡയഗ്നോസ്ഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിരുന്നു, ദാറ്റ്സ് എ മെഡിക്കൽ കണ്ടീഷൻ. ആൻഡ് അഗെയിൻ മൈൽഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് കൺഫേം ചെയ്യാം അതൊരു അക്യൂട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരെണ്ണമാണ്, സിവിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ അല്ല. അപ്പം റൈറ്റിംഗ് കാർഡിയാക് പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദാറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എൻ എക്സാക്ട് വേർഡിങ്. ഓക്കെ ലിംഗേശ്വരി, ഞാൻ ഈശ്വരി 10 ആൻഡ് സി 11. ഗുഡ്, ഐശ്വര്യ 11. ഓക്കെ, ഇനി തേർഡ് വൺ വാസ് നോട്ടിസ്ഡ് ബ്രീത്ത് ഇൻക്രീസിങ് എന്നാണ് ചോദിച്ചിരുന്നത്. ഇൻക്രീസിങ് ആയിട്ട് കാണുന്നത് ബ്രെത്ത്ലെസ്നെസ്. അപ്പോൾ ഐ ബിഗാൻ ഫീലിംഗ് മോർ ബ്രെത്ത്ലെസ്. അപ്പോൾ നോട്ടിസ്ഡ് ഇൻക്രീസിങ് അതൊരു പ്രോഗ്രസീവ് സിംറ്റം ആണ്. ആൻഡ് ബ്രെത്ത്ലെസ്നെസ് ഇസ് സംതിങ് ക്ലിയർലി വേഴ്സൻസ് ഓവർ ടൈം. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ബ്രെത്ത്ലെസ് എന്ന് മാത്രം എഴുതിയിട്ട് കാര്യമില്ല, ബ്രെത്ത്ലെസ്നെസ് എന്ന് എഴുതിയാലാണ് ഇറ്റ്സ് ഗോയിങ് ടു ബി കറക്റ്റ്. ഓക്കെ, ഇനി അടുത്തത് ബ്രെത്ത്ലെസ്നെസ് ഓൺ ഡാഷ്. അപ്പം എക്സേർഷൻ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഓൺ എക്സേർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ് എ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ക്ലിനിക്കൽ കൊളോക്കേഷൻ. അപ്പം ക്ലൈംബിംഗ് സ്റ്റെയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ എക്സേർഷൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ്, അതല്ല ആൻസർ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ റൈറ്റിംഗ് ക്ലൈംബിംഗ് സ്റ്റെയർസ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു സ്പെസിഫിക് ഓവർ ഹിയർ. നമുക്കിവിടെ ഫ്രേസ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മാത്രം മതി. അപ്പോൾ എപ്പോഴും ഓർത്തേക്കുക, എക്സേർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ക്ലിനിക്കൽ കൊളോക്കേഷൻ ആണ്. അപ്പം സ്പെസിഫിക്കലി നമ്മുടെ ബാക്കിയുള്ള വേർഡിങ്സ് അതിന് ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നുള്ളൂ. ഓക്കെ, ജാസ്മിൻ ഹസ് ഗോട്ട് 10. ഗുഡ്. ഇനി ഫിഫ്ത്ത് വൺ, ചെസ്റ്റ് ഡിസ്കംഫർട്ട്, ലൈയിങ് ഫ്ലാറ്റ്, ഡൾ ഡിസ്കംഫർട്ട് ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അല്ലേ. ഇനി വൈ ഇസ് ദിസ് കറക്റ്റ്? അഗെയിൻ ഡയറക്റ്റ്ലി പറയുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ കീവേഡ്സ് എടുത്തപ്പോഴും പൊസിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആക്ടിവിറ്റി ആയിരുന്നു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. പൊസിഷണൽ പെയിൻ ആണിത്, ദാറ്റ് ഈസ് എ പെരികാർഡിയൽ കണ്ടീഷൻ. അപ്പം ഇനി നെക്സ്റ്റ് വൺ, സ്വെല്ലിങ്ങിൻ്റെ കാര്യമാണ്. ആംഗിൾസിലുണ്ടെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. വെരി ഡയറക്റ്റ് ആൻസർ. അഗെയിൻ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞത് ദാറ്റ്സ് എ ക്ലാസിക് സൈൻ ഓഫ് കാർഡിയാക് ഫ്ലൂയിഡ് റിറ്റൻഷൻ. ആംഗിൾസിൽ വരുന്ന പെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സ്വെല്ലിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ ക്ലാസിക് സൈൻ.
ഇനി ഫെറ്റീഗ് വേഴ്സൺസ് മോർണിംഗിലാണ് വേഴ്സൺ ആകുന്നത്, ടയേർഡ് ആകുന്നത്. കീവേഡ് വേഴ്സ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് ടൈം റെഫറൻസ് ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട്. എക്സാക്റ്റ് വേർഡാണ്. അഗെയിൻ ഈവനിങ് എന്നൊന്നും ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടില്ല. ഇനി ചിലപ്പം കുറേ പേർക്ക് പോയിട്ടുണ്ടാവാം അടുത്തതിലായിരിക്കുമല്ലോ വാക്ക് ഈവൻ ഷോർട്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് മൊത്തം എഴുതിയിട്ടുണ്ടാകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. സോ ഇന്നബിലിറ്റി ആണ്, ഫങ്ഷണൽ ഇതാണ്. ഓൾ ഫ്രേസസ് ഇസ് നീഡഡ്. അഗെയിൻ റൈറ്റിംഗ് ജസ്റ്റ് വാക്ക് എന്ന് പറയുന്നതും ഇൻകംപ്ലീറ്റ് ആണ്. നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ കളക്ട് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വാക്ക് ഷോർട്ട് ഡിസ്റ്റൻസസ് മതി. വാക്ക് ഈവൻ ഷോർട്ട് ഡിസ്റ്റൻസസ് നമ്മുടെ 2 or 3 വേർഡ്സ് ഫ്രേസസ് എന്നുള്ളത് ക്ലിയർ കട്ടായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. ഇനി ഫ്ലൂയിഡ് അറൗണ്ട്. അപ്പം എക്കോകാർഡിയോഗ്രാം ഫ്ലൂയിഡ് അറൗണ്ട് ദ ഹാർട്ട്. ഇവിടെ ഇതൊരു അനാറ്റമി ബേസ്ഡ് ആൻസറാണ്. ഇവിടെ എന്തായാലും ഡെഫിനറ്റ്ലി നമ്മൾ ആർട്ടിക്കിൾ ദ കൊടുക്കണം. ഓക്കെ, ബിക്കോസ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈ പറയുന്ന പോലെ ഹാർട്ടാണ്, ബോഡി പാർട്ടാണ്, ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് കണ്ടീഷൻ്റെ പേരായിരുന്നു പറഞ്ഞിരുന്നത്, പെരികാർഡിയൽ എഫ്യൂഷൻ. ഐ ഹോപ്പ് യു ഡിഡ്ന്റ് മേക്ക് എനി സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക് ഓവർ ദെയർ. അഗെയിൻ ഇതൊരു ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒരു കണ്ടീഷൻ ആയിട്ടാണ്. So, and that's an exact medical term, so you can't use any other particular word to denote the same. Ini 11 was treatment include, alle appo diuretics. Again, this is something you listen to most commonly, alle koodudalam kelkkunna oru sambhavana. Appo monitoringum treatment aanu. Diuretics actually reduces fluid build up. So medication എന്നൊന്നും പറഞ്ഞ് ഇതിട്ട് കാര്യമില്ല, that's very vague. ഇവിടെ diuretics എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് you have to specifically mention that. ഇനി advice to avoid, അവ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു heavy physical activity. So avoid ആണ്. avoid എന്ന് പറഞ്ഞാൽ as you know restriction അല്ലെങ്കിൽ phrase. So every answer is heard clearly once. So ensure that you're not paraphrasing, you're not explaining. Just write what you hear in the same order as your notes. And also, as I already mentioned, നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റനിൽ തന്നിട്ടുള്ളതിനനുസരിച്ച് നോക്കുക. So ensure that you're always able to find out the exact answers. Clear cut ആയിട്ട് പോകുന്ന രീതിയിലേക്ക് മെൻഷൻ ചെയ്ത് പോകുക. If you're finding it difficult with the part A consultation extracts ഒക്കെ കുറച്ചുകൂടിയൊക്കെ കേൾക്കുവാണെങ്കിൽ നല്ലതായിരിക്കും. കോൺവെർസേഷൻസ് ആണെങ്കിൽ നല്ലതായിരിക്കും. ആൻഡ് ഓൾസോ ഈ പറയുന്ന പോലെ കോമൺ ആയിട്ട് വരാൻ സാധ്യതയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മൾട്ടിപ്പിൾ ടൈംസ് വെൻ യു സ്റ്റാർട്ട് ലിസ്ണിംഗ് ടു സർട്ടൻ ഓഡിയോസ് സ്ഥിരം കേൾക്കുന്ന വേർഡ്സ് ഒക്കെ സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്സ് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കേട്ട് വെക്കുക, എഴുതി പഠിക്കുക. ദാറ്റ് വിൽ ബി ഈസി ഫോർ യു ആൻഡ് കീപ് ലിസ്ണിംഗ് ടു. സോ ദിസ് വാസ് യെറ്റ് അനദർ സെൽഫ് പ്രിപ്പയർഡ് മെറ്റീരിയൽ ഫ്രം നീതൂസ് അക്കാഡമി. സോ ഐ വിൽ ബി കമ്മിങ് വിത്ത് പാർട്ട് B next week. So till then, keep practicing. Stay happy, stay healthy. Good night.